Hi students, நம்ம NEET 2022 biology solutions பத்தி பார்க்க போறோம். Paper code Q6 July 2022 நடந்த NEET exam கான biology solution. First botany question and solutions பத்தி பார்க்க போறோம். Okay, then இதுல நிறைய statement questions தான் கேட்டிருந்தாங்க. Then direct questions தான் விட. சரிங்களா, கொஞ்சம் moderate-ஆ தான் இருந்தது. Then அதுல first question. Then assertion reason question. Polymerase chain reaction is used in DNA amplification. Okay, DNA amplification method la okay PCR chain reaction use ஆகுது. Okay, gene of interest method அப்படினு சொல்லுவோம். DNA amplification method la PCR reaction use ஆகுது. The next one, the ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check transformation. Okay, then the selectable marker ampicillin resisting gene selectable marker that does not used in PCR and DNA amplification method. Okay, it's a selectable marker but not used in the DNA amplification method. So both the reasons, both the statement are correct but not correct explanation of A. So A is the correct answer. Sorry, B is the correct answer. Both A and R are correct, but R is not a correct explanation of A. The next question. The process of translation of mRNA to proteins begins as soon as. Okay, the process of translation, protein translation, protein formation appo first begins as soon as. Okay, begins appo enna process nadakudhu appdinu eduthitona, then first option, the small subunit of ribosomes encounters mRNA. Okay, first encounter agiradhu smaller subunit. Okay, smaller subunit of ribosomes encounters mRNA. So the answer is option A. The next அடுத்தடுத்த processlesல தான் வந்து larger subunit of ribosomes, then both the subunits join together. The next tRNA activates and the larger subunit of ribosomes encounters mRNA. இது எல்லாமே first start with smaller subunits. Okay, smaller subunits encounter mRNA ஓட encounters ஆன பிறகு தான் the next step எல்லாமே நடக்கும். Then begins as soon as the small subunit of ribosome encounters mRNA. A is the correct answer. Then next question. The gaseous plant growth regulator is used in plants. Okay, gaseous plant growth regulator enna? Okay, gaseous plant growth regulator அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா is a ethylene phytohormone. Okay வா, ethylene அப்படினு சொல்லுவோம். Ethylene is a gaseous plant growth regulator. Okay, plants la edhukku use ஆகுது அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா option B, produce root growth and root hair formation to increase the absorption surface. Okay, இதுக்காக யூஸ் ஆகக்கூடியது தான் வந்து gaseous plant growth hormone. Okay, the next options அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா speed up the molting process. Okay, GA3. Okay, gibberellin hormone வந்து பண்ணக்கூடியது malting breeding industries-ல யூஸ் ஆகக்கூடிய malting process-அ speed up பண்றது GA3. Then next, help overcome of apical dominance அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா cytokinin அப்படினு சொல்லுவோம். Then next, kill dicotyledon weeds in the fields அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா axin. Then the three options are not correct. Then but gaseous plant growth regulator used in promote root growth and root hair formation. Okay, then option B is the correct answer. Then next one, then okay, or not for exoskeleton of arthropods is composed of. Okay, exoskeleton of
arthropods அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா the answer is chitin. Okay, chitin. Answer is C, chitin. Exoskeleton of arthropods la present ஆயிருக்கிறது chitin. Chitinனால தான் கம்போஸ் ஆயிருக்கும். மீதி cutin, cellulose எல்லாமே எதுல இருக்கும் அப்படின்னா பிளான்ட்ல இருக்கும். Then அதே மாதிரி glucosamine அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா found in cartilages. Cartilages then other forms composed of ஆயிருக்கிறது glycosamine அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then chitin is composed of the exoskeleton of arthropods. Then chitin is the answer. Then the next. Then next question, which of the following is not observed during apoplast pathway? Okay, then the transportation appo two pathways irukum, apoplast pathway and symplast pathway அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, then apoplast pathway ஓட match ஆகாத statement எது அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. Then first statement அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா movement of water occurs through intercellular spaces and walls of the cells. Okay, this is correct statement. Okay, intercellular spaces valiya da water transport agum apoplast pathway la. Then the movement does not involve crossing of cell membrane. Okay, cell membrane cross pannadu. Correct statement. The next one, the movement is aided by cytoplasmic streaming. The cytoplasmic streaming அப்படிங்கிற process எங்க நடக்கும்? Symplast pathway ல நடக்கும். ஏன்னா அங்கதான் cytoplasm through வந்து endodermis வந்து reach ஆகக்கூடிய pathway வந்து symplast pathway அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, water movement cytoplasmic streaming by symplast pathway. Okay, it's not in apoplast pathway. The next one, apoplast is a continuous and it does not provide any barrier to water movement. Okay, then any barrier irukadu. Then sir, so answer C is the not matched for not observed during apoplast pathway. So answer C is the correct one. The next one, which of the following is not a method of ex situ conservation? Okay, ex situ means ex situ conservation அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it natural habitat, without natural habitat la presented the conserve பண்ணக்கூடிய animals. Okay, without natural habitat அப்படிங்கறத நாம என்னன்னு சொல்லுவோம்? is a ex situ conservation அப்படினு சொல்லுவோம். Then maintain the conservation maintain outside of the natural habitat. Okay, then in the term வந்து ex situ conservation not matched அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. Then in vitro fertilization அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா the in vitro fertilization is the lab under the lab condition la. Okay, in vitro fertilization. Okay, lab method la, lab condition la. Okay, particular temperature, particular pH values, then load preserve பண்ணக்கூடிய method. Okay, lab techniques la conserve பண்ணக்கூடிய method வந்து IVF, in vitro fertilization அப்படினு சொல்லுவோம். Then propagation and cryopreservation அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம horticulture methodல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது plant tissues or cells under the lab, plant tissues laboratory conditionsல conserve பண்றது வந்து propagation method, culture பண்றது. Then cryopreservation அப்படி எடுத்துட்டோம்னா very low temperature preserving cells or tissues. Okay, நம்ம cryopreservation அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, then the only the natural parts in the in situ conservation. Okay, then with the in situ conservation means natural ecosystem. And the conservation maintained
inside the natural habitats. Okay, natural habitat la conserve பண்ணக்கூடியது வந்து national parks. Okay, then அது in situ conservation, not in ex situ conservation. Then again இருக்கக்கூடியது in vitro fertilization, micropropagation, cryopreservation, preservation, இது எல்லாமே ex situ conservation. National park is the in situ conservation. Okay, then next question. The next ஒரு match question கேட்டிருக்காங்க. Okay, then manganese. Manganese is the function of manganese is the function of function in splitting of water during photosynthesis. The next, magnesium activates enzyme and respiration. The next, boron is recovered for pollen germination. The next, iron, it activates enzyme catalase. So the option is 4, 3, 2, 1. Answer 2 is correct. Okay, manganese வந்து splitting of water, photosynthesis அப்போ splitting of water க்கு help பண்ணும். Then magnesium, enzyme for activate enzyme for respiration. Then boron, recovered for pollen germination. Then iron activates the enzyme catalase. So the option B is the correct answer. Then which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? Okay, gel electrophoresis technique is a separated of DNA. DNA strand separate பண்ணக்கூடிய மெத்தட் வந்து gel electrophoresis technique அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, then இதுல எது மேட்ச் ஆகல அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தென் டஸ் நாட், அதாவது டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டர்ட், டிஎன்ஏ வந்து டைரக்டா நம்ம நேக்கட் ஐயால பார்க்க முடியாது இல்லையா, தென் அந்த டிஎன்ஏ விசிபிள் டெக்னிக் வந்து ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, then the process of extraction is separated DNA strand is called elution. Okay, இது correct statement. Then the separated DNA fragments are strained by using ethidium bromide. Okay, இது correct statement. The next one, the presence of chromogenic substance gives blue colored DNA bands, not in blue colored. இது last year கூட இந்த questions கேட்டிருந்தாங்க. Blue color band வந்து produce ஆகாது. Bright orange colored bands of DNA observe ஆகும் under the exposure of UV light. Okay, so does not match gel electrophoresis technique is not in blue colored DNA bands. Okay, bright orange colored bands. Okay, bright orange colored bands of DNA தான் இதுல produce ஆகும். gel electrophoresis technique ல ethidium bromide strain யூஸ் பண்ணும்போது bright orange colored DNA bands of DNA தான் produce ஆகும் when exposure of UV light. So the not matched the statement is presence of chromogenic substrate gives blue colored DNA bands on the gel. Option C is the correct answer. The next one, which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through hemiosis? Okay, hemiosis அப்படின்னா வேதி சவ்வூடு பரவல். ஹீமியாசிஸ் எங்க நடக்கும்? குளோரோபிளாஸ்டோட தைலகாய்டு மெம்பரைன்ல நடக்கும். ஓகே, போட்டோ பாஸ்பாரிலேஷன் அப்போ ஹீமியாசிஸ் நடக்குது. ஓகே, தென் ஹீமியாசிஸ் involves in the proton gradient அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தென் ஆப்ஷன்ஸ்,
then breakdown of proton gradient involve ஆகும். Then movement of proton across the membrane to the stroma. Movement of proton வந்து across the membrane to the stroma. The next NADP reduced to NADPH2 on the stroma side of the membrane. Okay, the three processes நடக்கும். Breakdown of electron gradient எங்க நடக்கும்? Electron transport systemல மைட்டோகாண்ட்ரியால நடக்கும். ஹீமியாசிஸ்ல proton gradient தான் நடக்கும். Proton gradient through தான் release of energy வந்து since the ATP synthesis வந்து produce ஆகுது. சரிங்களா? So the answer is option B. DNA polymorphism. 110 question is DNA polymorphism forms the basis of. Okay. DNA polymorphism. அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா DNA polymorphism எதை பேஸ் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா the answer is both genetic mapping and DNA fingerprinting. The answer is both genetic mapping and DNA fingerprinting. Okay, ரெண்டு மெத்தட்லயுமே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? இந்த DNA polymorphism அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகும். Okay, the DNA polymorphism changing in the nucleotide sequence. Okay, the DNA ஓட nucleotide sequenceல changes நடக்குது அப்படின்னா DNA polymorphism. Okay, changes பண்றோம் அப்படின்னா DNA polymorphism அப்படின்னு சொல்றோம். The DNA polymorphism எதை பேசிஸ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா both the genetic mapping and genetic mapping is a process determining the location of genes. Chromosomes la gene எங்க locate ஆயிருக்கு. Okay, then அது வந்து gene mapping அப்படின்னு சொல்லுவோம். The DNA fingerprinting is a person based on the nucleotide sequence. Okay, then DNA fingerprinting. Okay, then இந்த ரெண்டு மெத்தட்லயுமே என்ன யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா DNA polymorphism. Okay, then அந்த மெத்தட் வந்து both gene mapping and DNA fingerprinting. The answer is option C. The next one, habitat loss and fragmentation over exploitation, alien species, invasion and coexistence are causes for. Okay, then habitat loss and fragmentation over exploitation, alien species, other new species arrival, then coexistence. இது எல்லாமே எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா biodiversity loss ஆனாதான் நடக்கும். Okay, then biodiversity loss is the correct answer. Option C is the correct answer. Then population exploitation கிடையாது. Then competition in between two species குள்ள நடக்கிறது competition அப்படின்னு சொல்லுவோம். The natality அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா birth rate அப்படின்னு சொல்லுவோம். Is not the correct answer. அப்போ then one of the direct question, habitat loss and the fragmentation. Okay வா, exploitation, alien species invasion, இது எல்லாமே biodiversity loss ஆகும்போது தான் நடக்குது. So answer is C is the correct answer. Then the next question, the device which can remove particulate matter present in the exhaust from the thermal power plant. Okay, thermal power plant லேந்து release ஆகக்கூடிய exhaust நம்ம particulate matter அப்படின்னு சொல்லுவோம். The particulate matter is a solid and lipid droplets அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, இது என்ன ஆகணும்? Then is a exhaust, is a remove பண்ணியே ஆகணும். Okay, it's a polluted matter, polluted, அது வந்து என்ன பண்ணணும்? It's a removed from the இந்த device வந்து remove பண்றதுக்கு help பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. The answer is electrostatic precipitator. Electrostatic using electrical energy. Okay, அதை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்றாங்க? Particulate matter remove பண்றாங்க. Okay, in the exhaust from thermal power plant. Okay, then STP அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா sewage treat plant அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, sewage ல
பொல்யூஷனை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் வந்து எஸ்டிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்சினரேட்டர் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூஷன் மெத்தட். Incinerator அப்படிங்கிறது combustion of organic substance. Okay, the next one. Okay, catalytic converter அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it's a reducing emission of poisonous gases. Okay, poisonous gases reduce emission of poisonous gases can help பண்ணக்கூடியது one of the devices வந்து catalytic converter அப்படின்னு சொல்லுவோம். So then particulate matter remove பண்றதுக்கான thermal power plant particulate matter exhausted from and then the device is electrostatic precipitator. Then option C is the correct answer. The next one, which one of the following plants does not show plasticity? Okay, the plasticity பத்தி last year questions கேட்டிருந்தாங்க. Then plasticity எதுல presented ஆயிருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா plasticity is a character presented in heterophily plants. Okay, அதாவது two different type of structures based on the environment. அது environmentல இருக்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி two different type of structures வந்து அதுல presented ஆயிருக்கும். For example, cotton, கொரியாண்டர், பட்டர் கிராப் இது எல்லாமே ஹெட்டிரோஃபில்லி பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காட்டன், கொரியாண்டர் அப்படின்னா எடுத்துட்டோம்னா யங் லீவ்ஸ் வேற மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும், மெச்சூர் லீவ்ஸ் வேற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருக்கும். பட்டர் கப் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அண்டர் த லீஃப் வேற ஸ்ட்ரக்சர்ல, இந்த மேல இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ் வந்து வேற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல பிரசன்டட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? தென் அதெல்லாம் ஹெட்டிரோஃபில்லி பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் the heterophily plants are shows the character of plasticity. Okay, then இதுல plasticity character இல்லாத plant வந்து maize. Then maize is the correct answer. Option D is the correct answer. The next one. Which one of the following statements cannot be connected to predation? Okay, then predation oda connect ஆகாத statement எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. Then first statement. Okay, then predation அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா one animal is benefited, then another animal is negatively impacted. அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், predation அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then it helps to maintaining species diversity in a community. Okay, then maintain ஆகிறதுக்கு, okay, diversity maintain ஆகிறதுக்கு help பண்ணுது. It might lead to extinction of the species. Okay, then predation continue ஆகுது அப்படின்னா it leads to extinction. ஒரு species வந்து என்ன ஆகும், extinction ஆகும். Then both the interacting species are negatively impacted. Okay, negatively impacted கிடையாது, negatively impacted ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது interspecific competition. Okay, then both the specific வந்து இந்த statement வந்து not matched in the predation. So option C is the correct. The next statement அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it is necessitated by nature to maintain the ecological balance. Okay, ecological balance maintain பண்றதுக்கு predation help பண்ணுது. Okay, then the correct answer is interacting species are not negatively impacted. One species are positively impacted, then another one is negatively impacted, not the both the species. So the answer is option C is the correct answer. Then next question. Okay, what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? Okay, lactic acid fermentation. அப்போ lactic acid fermentation is a anaerobic respiration அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, எப்போதுமே anaerobic respirationல less amount of energy தான் form ஆகும். Lactic acid fermentationல only 2 ATP molecules are formed. Less energy தான் molecules are compared with aerobic respiration. அப்போ 38 ATP molecules form ஆகும். Then anaerobic respiration அப்போ 2 ATP, அதாவது lactic acid fermentation அப்போ 2 ATP molecules தான் form ஆகும். So இதுல less than 7%. Okay, less than 7% is the correct answer. Okay, very low amount of energy formed during lactic acid fermentation. So answer D is the correct one.
The next one, given below two statements. Okay, then Mendel studied 7 pair of contrasting traits in pea plants and proposed the law of inheritance. Okay, then Mendel என்ன பண்ணாங்க law of inheritance அப்படிங்கிற law-வை propose பண்ணாரு in observed the pea plants. Okay, then what are the characters? 7 characters examined in Mendel. Then characters are seed shape, color, flower color, pot shape, color, flower position and stem height. Okay, the 7 pair of characters. That 7 pair dominant and recessive character na enna pannanga, they are examined the 7 characters. Okay, then both these statements are correct. Both statement 1 and 2, the statement are correct. So option A is the correct answer. Both statement 1 and statement 2 are correct. Then we move to the next question. Okay, given below are two statements. Okay, then decomposition is the process which the detritus is degraded into simpler substance by microbes. Then next statement is decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. Okay, the two statement then first one is the process. Decomposition is a detritus வந்து simpler substance வந்து microbes ஆல தான் என்ன ஆகுது degrade ஆகுது. Okay, it's a correct statement, but decomposition is a faster if the detritus is rich in lignin and chitin. Okay, decomposition is a slower process, not in a faster process. So statement 2 is not correct. Okay, it's a slower process. Detritus rich in lignin and chitin. So statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. Option C is the correct one. Okay, then next question. Read the following statements and choose the set of correct statements. Okay, then மொத்த 5 statement கொடுத்திருக்காங்க. அல்ல correct statement என்ன? Then first question, euchromatin is loosely packed chromatin. Okay, euchromatin அப்படிங்கிறது loosely packed chromatin தான். Okay, A is the correct statement. The next one, heterochromatin is transcriptionally active, not transcriptionally active. It's a inactive. Okay, heterochromatin வந்து transcriptionally inactive இருக்கும். சரியா, condensed இருக்கும், inactive then inactive conditions la இருக்கும். Then next one, histone aptamer is wrapped by negatively charged DNA in nucleosome. Okay, histone la octamer histones வந்து presented ஆயிருக்கும். Then it's a correct statement. Then histones are rich in lysine and arginine. Okay, this is correct statement. Then typical nucleosome contains not in 400 base pair, adala 200 base pair of DNA helix தான் presented ஆயிருக்கும். Okay, 400 base pair கிடையாது. Then so option B and option E is the wrong statement. So then option C, B and E only is the then sorry correct statement கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? Then correct statement is option B, A, option B.
Okay, then B and D is the wrong statement. Okay, the correct statement கேட்டிருக்காங்களே அப்ப option வந்து A, C and D is the correct answer. Okay, the next question. Which one of the following plants vexillary aestivation and diadolphous stamens? Okay, vexillary aestivation அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா the different kinds of petals வந்து presented ஆயிருக்கும். Okay, then petals அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா papillonaceous அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? Then vexillary aestivation papillonaceous அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, then இதுல then vexillary aestivation அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா fabaceae plantsல presented ஆயிருக்கும். Then is a standard petal, lateral petals or wing petal அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then இது keel petal அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இது standard petal, then wing petal, then keel petal. Okay, then இதுல 3 different type of petals வந்து arrangement வந்து நம்ம vexillary aestivation. Okay, fabaceae plantsல இருக்கும். இதுல fabaceae plants of plant வந்து Pisum sativum. அதே மாதிரி diadolphous stamens அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா androecium வந்து 9+2 ரெண்டு கட்டரையா presented ஆயிருக்கும். சரிங்களா? இதுல தான் என்ன presented ஆயிருக்கு? Pisum sativumல தான் vexillary aestivation and diadolphous stamens வந்து presented ஆயிருக்கு. Then மீதி இருக்கக்கூடிய colchium, autonomily, then allium cephas, solanum nigrum, இது எல்லாமே valvate aestivation. Okay, then valvate aestivation and also epipetalis are presented ஆயிருக்கும். Okay, then option B is the correct answer. Then next one, then in old trees the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insects attack due to. Then first statement, secretion of secondary metabolites, and their deposition in the lumen of vessel. Okay, this is correct statement. The next one, deposition of organic compounds like tannins and resins in the center layer of stem. Okay, this is secondary xylem oda deposition da, this is correct. The next one, deposition of suberin and aromatic substance in the outer layer of the stem. Okay, this is correct statement. The next one, deposition of tannin, gums, resins and aromatic substance peripheral layer of the stem. And then next one, and then okay, the first one, secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessels. Lumen of vessels கிடையாது. இது secondary xylem la presented ஆயிருக்கும். Okay, then option A and B is the correct. மீதி இருக்கறது வந்து and then secondary xylem ஓட functions கிடையாது. Okay, then option A and B. The next one, read the following statement about the vascular bundles. Okay, then இதுல வந்து இந்த 5 ஸ்டேட்மென்ட்மே என்னவா இருக்கும் அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா vascular bundle ஓட ஸ்டேட்மென்ட் தான். the first statement அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா the roots of xylem and phloem vascular bundle are arranged in a alternate manner along the different radii. Correct statement. The conjoint closed vascular bundles do not possess cambium. இது vascular bundle ஓட connected statement தான்.
The next one, open vascular bundles cambium is present in between xylem and phloem. Okay, இதுவும் connected statement. The next one, the vascular bundle of dicotyledon stem possess endarched protoxylem. இதுவும் correct. The next one, monocotyledon's root usually there are more than 6 xylem bundles. Okay, then இதுவும் correct statement தான். So இதுல எந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஓடையுமே மேட்ச் ஆகல. So இந்த question is not applicable. ஓகேவா, இந்த 5 ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வாஸ்குலர் பண்டலோட கனெக்டட் ஸ்டேட்மெண்ட், பட் இவங்க கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ஸோட applicable ஆகல. So it's a not applicable question. The next question, which one of the following never occurs during mitotic cell division? Okay, mitotic cell division நடக்காதது, occurs நடக்காதது, never occurs கேட்டிருக்காங்க. Then first one, spindle fibers attached to kinetochore of chromosomes. Okay, spindle fibers வந்து kinetochore ஓட attach ஆகும் mitotic cell division அப்போ. Then movement of centrioles towards opposite poles. Opposite poles la move ஆகும். Correct statement. The next one, pairing of homologous chromosomes. Okay va, and the pairing of homologous chromosomes அப்படிங்கிறது மைட்டாசிஸ்ல நடக்காது, மியாசிஸ்ல நடக்கும். Okay va, மியாசிஸ்ல prophase stageல நடக்கும். மியாசிஸ் 1ல prophase stageல நடக்கக்கூடிய process தான் pairing of homologous chromosomes. The next one, coiling and condensation நடக்கும் mitotic cell division. So never occurs during mitotic cell division. Option C, pairing of homologous chromosomes occurs in meiosis cell divisions. Option C is the correct answer. The next question, production of cucumber has increased manifold in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in the increased yield as the hormone is known as produce female flowers in the plant? Okay, இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா female flowers ஓட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்ன phytohormone யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. So phytohormones is ethylene. Okay, female flowers ஓட ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸோட growth ப்ரொடியூஸ் பண்றது வந்து growth இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது எத்திலின். தென் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஓகே, மேல் ஃப்ளவர்ஸ்க்கு தான் என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஜிப்ரலின் யூஸ் பண்றாங்க. குக்கும்பர்ல ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எத்திலின் கேசியஸ் ஹார்மோன் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. The next one, the flowers are zygomorphic. Then zygomorphic means the flowers only one vertical, அதாவது ஒரு அந்த ஃப்ளவரை one vertical planல தான் என்ன பண்ண முடியும், டிவைட் பண்ண முடியும் to equal odds. Then zygomorphic flowers அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then இந்த 5 ஃப்ளவர்ஸ்ல எது zygomorphic flowers அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா குல்மோகர் அண்ட் கேசியா. ஓகே, தென் இது மட்டும் தான் சைகோமார்பிக் ஃப்ளவர். மீதி இருக்கிறது மஸ்டர்ட், டாட்டூரா, சில்லி எல்லாமே ஆக்டினோமார்பிக் ஃப்ளவர்ஸ். தே ஆர் டிவைடட் இன்டு வேரியஸ் ரேடியில அது ஈக்குவல் ஆல்ஃபா டிவைட் பண்ண முடியும். ஓகே, தென் சைகோமார்பிக் ஃப்ளவர் இஸ் குல்மோகர் அண்ட் கேசியா. ஸோ த ஆப்ஷன் பி, பி அண்ட் சி ஒன்லி. Then 25th question, identify the correct set of statements. Okay, then first statement is leaflets are modified. Okay, leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. Okay, then citrus plants la leaflets modify ஆகாது. Okay, leaflets modify ஆகாது.
axillary bud of stem தான் modify ஆகும். Axillary bud of stem are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. Okay, then மீதி இருக்கக்கூடிய statement எல்லாம் பாருங்க. Then first statement is a wrong statement. Then axillary bud from slender and spirally coiled tendrils. Cucumber and pumpkin la axillary bud தான் modify ஆகும். Then next stem is flattened and fleshy and open shear modified into the function of leaves. Okay, the next one, rhizopora shows vertically upward growing roots for the help of respiration. Then subariously growing stems in grasses and strawberry helps in vegetative propagation. Okay, இதுவும் correct statement. அப்போ option C, B, C, D and E only. Then first option மட்டும் axillary bud of stem வரும். So first one is the wrong statement. Then B, C, D, E is the correct statement. So option C is the correct one. Okay, then in the class la nama 25 questions கான solutions பார்த்திருக்கோம். Then next session la next 25 question கான answers பார்க்கலாம். Thank you.